Team Morara, Team Cyprian, once again, welcome to our channel. We are super excited. The support you've been giving us, it means a lot, a lot. May Almighty God bless you. News reaching our desk ni kwamba RUTO to expand budget by 323 billion raises following plans. So guys, wacha tukumbuke nyuma kidogo. Wakati President Ruto alikuwa na criticize our former president Honorable Uhuru Muigai Kenyatta. Alikuwa anasema kwamba government imeomba pesa mpaka tunanuka madeni. Akasema yeye akichukua uongozi hakuna siku atawahi omba msaada kutoka nchi za nje. But what we are seeing currently, it's not what he promised Kenyans. And now, Kenyans waliingia kwa mtego ambao hawakujua. And the reason as to why Kenyans tuliingia kwa huu mtego ni hile kilio alikuwa analia kwamba Honorable Muigai Kenyatta ameweza kumufanya nini, kumuaraz, kumuabandon, kumufanyia madharau. So akarudi kwa mtandao, akarudi kwa wanakijiji kulia. Watu wakasema, hey, kweli huyu kijana amefanyiwa mabaya, amekosewa. So many people fought to punish Honorable Raila Odinga na Uhuru Muigai Kenyatta. Lakini leo hii, who is crying guys? Alirudi akiongea hivi, yani mpaka wananchi walikuwa wanasema, "Oi jamani, huyu ni kijana wa wenyewe ameteswa hivi. Oi kijana." Ndio maana unaambiwa wewe ambao unayetutazama usije ukaona kazi ya mtu mwingine anafanya umudharau, uone kwamba ni kazi rahisi. Wewe ukipewa hicho kitu ukikalia, ndio utajua kweli hapa kulikuwa kumoto. I will keep on saying, there are some people unapata mtu amefanya kazi yake tu vizuri, unaona anasema aka kademu hapa vile kameongea akangeongea hivi. Lakini let me tell you, once you are given that opportunity, maybe to say something or to talk, hautawezana. Why? Because utafika hapo upate kwamba hapo ni kumoto akukaliki. Same thing that has happened to Ruto wakati alikuwa na criticize Uhuru Muigai Kenyatta, hakujua kwamba yeye akikalia the same seat itakuwa moto hivi. Leo hii sasa hivi tunalia kwamba taxes zimeongezeka because anashinda akibolo. Juzi mmesikia ameenda kuomba pesa China. Leo hii mmesikia kwamba borrowing itakuwa more, itaongezewa. So we Kenyans tunaenda wapi? I just want to read something here tuweze kuelewa zaidi what it means and why hiyo borrowing ni kama inaenda kuzidi. Government reviews budget upwards with Kenya shilling 323 billion increases borrowing projections. Okay, the government has increased the budget for next year's budget 2025-2026 by Kenya shilling 171.3 billion. According to the final budget review and outlook paper 2024, the next year's budget is said to be 4.329 trillion after the increase. Next year's budget is set to rise from this year's budget of 4.006 trillion. This represents an increase of 326 billion. In addition to the rise in budget, development spending for 2025-2026 has also increased by Kenya shilling 141.5 billion to Kenya shilling 804.7 billion. This marks a rise from Kenya shilling 663.2 billion in the year 2024-2025 fiscal year. Recurrent spending for 2025 and 2026 has also increased by 20.2 billion to Kenya shilling 3.077 trillion. This is from the previous year's figure of 3.057 trillion. County governments are also set for a windfall in allocation. County governments are set to receive Kenya shilling 442.7 billion, a marginal increase from 412.9 billion in this financial year. This is after the Council of Governors has been lamenting over the inadequate funds allocated to the counties. In terms of revenue, the total revenue plus appropriation
appropriations. Let me repeat. In terms of revenue, the total revenue plus appropriations in aid is said to be Kenya shilling 3.517 trillion. This is an increase from Kenya shilling 3.354 trillion this year. Ordinarily, revenue for next year has been set for Kenya shilling 3.01 trillion, a rise from Kenya shilling 2.91 trillion in this financial year. Tax revenue for the next year is set to be Kenya shilling 2.73 trillion, a rise from 2.1 trillion in the previous year. In the previous year. Additional tax revenue for the next financial year is set to be 343.0 billion, which is said to be heavily influenced by the new proposed tax bills by Treasury CS John Mbadi. In regard to fiscal deficit, the next year's budget, the deficit is set to widen to Kenya shilling 759.4 billion. This is a sharp rise from Kenya shilling 597 billion in the previous financial year. Kenya is also set to borrow more in the next financial year. The country is set to borrow 973.1 billion in domestic and external borrowing combined in the next year financial year. This represents an increase of 204 billion from the previous year. Kenya's domestic borrowing is set to increase by Kenya shilling 346.3 billion and is set to be Kenya shilling 759.4 billion. This is a contrast to Kenya shilling 413.1 billion borrowed in the year 2024-25 financial year. Kenya's external borrowing is set to decrease to 213.7 billion in the financial year 2025-2026. This marks a decrease of 139.8 billion from the 2024-2025 financial year. Siku zote nasema raha inakuanga kwa comment section tusikie Wakenya wako na yapi ya kusema. We are increasing the tax so that we cannot borrow. You remember, President RUTO alikuwa ametuambia wanataka increase tax because so that wapunguze ama tupunguze madeni ama tusiende kuboro outside the country. But guys, tax iliongezeka na bado tunaendelea kuboro. So what's it? Nini inaendelea? Because personally hata sielewi ni nini inaendelea. He is late. I expected him to start after taking the office. Serikali hii haitakuwa ya kukopa. You remember, hizi ndizo vitu Wakenya wanakumbuka vile Ruto alikuwa anatuambia serikali yake haiwezi ikakuwa ya kukopa. Sisi tutaishi kama hatukopi kabisa, tunatumia pesa za taxi yetu hapa Kenya. But at the end of the day, what we usually see kwa mtandao, kuiba left, right, center. Wizi. Anyway, he once said Kenya, we can survive without borrowing. Yeah? Umesikia? Alisema Kenya tunaweza survive without borrowing, but what's going on ni kuboro tu pesa kila mahali. Pesa zinafanya kazi gani nchini juu? Hakuna kitu hata moja imefanya. Tujipange kwa streets ama. Aslas huyu mtu wenu jameni anatuua. Mchukueni tu. Alisema no more borrowing. Sasa I'm coming up with plans to borrow more and no project to show for the funds borrowed. Hakuna serikali ni kipanda tu. So, Kenyans hapo ndio tumefika because wakati President Ruto alikuwa ametupromise kwamba hakuna borrowing na wakati tunaona kwamba watu wanaendelea kukopa pesa, hii inauma sana. Inauma sana na kama Wakenya tunafaa tujue inakuaje ama itakuaje ndio tujue way forward. But personally guys, Kenya tunaelekea kubaya. I don't know wewe kama mtazamaji wa Cyprian TV. What's your take? Are you supporting this government? Mimi vile naona ni kama wanatupeleka mahali, anatupeleka left, right, center. Anatufikisha hapo wanaturudisha. Nao, mahali tumefikia Wakenya ni sisi tuingie kwa streets. If we are not going to the streets guys, tutaendelea kuumia, tutaendelea kulia na hakuna kitu tutafanya. Because mmesikia ataendelea kukopa. So, akiendelea kukopa sisi kama wananchi tutaishi aje. So, inauma sana. Wale ambao wana support Asla Nation,
well for you. Maybe nyinyi mkinunua sukari 50, sisi tunanunua 100. Maybe nyinyi maisha iko kwenu iko sawa kabisa. Anyway, to Team Cyprio, I can say thank you so much. May God bless you. See you in our next video. Bye bye.